Next formula related to asymptote. The angle between the asymptotes. Angle between the asymptotes of the hyperbola. S equal 0 is 2 tan inverse B by A or 2 secant inverse E. Here E for eccentricity. Okay. What is here? E for eccentricity. 2 secant inverse A. So based on this, you get 2 marks question. ఒకసారి ఈ ఫార్ములా కూడా ప్రూవ్ చేయమంటాడు. ఓకే, దే మే ఆస్క్ ప్రూవ్ దిస్ ఫార్ములా. చూద్దాం ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలో. ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఫార్ములా అంటే ప్రూవ్ చేయమని March 18 TS. What are the equations of asymptotes? Write down the equations of the asymptotes. Equations of the asymptotes are y is equal to plus or minus b by ax. Okay, if theta is angle between the asymptotes, then tan theta is equal. So one is y equal to b by ax, another is y is equal to minus b by ax. The first slope is m1, second slope is m2. Apply tan theta formula. What is tan theta? Modulus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Okay, apply and m1 is b by a minus of m2 minus b by a by 1 plus m1 is b by a, m2 is minus b by a. So here you can get 2b by a by 1 minus b square by a square. Okay, 2b by a square is LCM here. You get a square minus b square. Okay. And clearly what you got to do, tan theta is equal to 2 into b by a by what? A square minus b square by a square, or here you can write it as చూడండి ఈ LCM ఇట్లా ఉన్నాయండి. దీంతో ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ 1 minus b by a whole square అని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో చూడండి ఇది జనరల్లీ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. b by a అంటే జనరల్లీ m is equal tan theta గా. Okay, so generally we take m as tan theta. అంటే ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకి? 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha లాగానే ఉంది అంతే కదా. స్లోప్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ బై tan theta. స్లోప్ ఏంటి? b by a. Slope m1 representation in terms of tan alpha, tan beta, like that. Okay, and this total is looks like tan 2 alpha. And 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha is tan 2 alpha, where tan alpha is equal to b by a. And ikkada b by a ni tan alpha ga teeskuntunnam. Enduku b by a is nothing but representation of slope. Slope always you can express in terms of tan kada. But b by a ni tan alpha ga anukunte, ఇప్పుడు ఈ expression 2 tan alpha by 1 minus tan square alpha, which gives you tan 2 alpha.
Okay, and you can write tan theta is equal to tan 2 alpha. If tan theta equal tan 2 alpha, you can write theta as 2 alpha. Tan alpha b by a kabatti 2 into alpha can be written as tan inverse b by a. చూడండి ఒక రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు tan ని secant లో రాయండి. వన్ మోర్ ఆన్సర్ secant అంటే tan secant లో ఏమైంది? Okay, same expression if you write in terms of secant, you can write secant inverse of under root a square plus b square by a square. What is the root a square plus b square by a square, which is eccentricity? So you can write it as 2 secant inverse e. Okay, therefore angle between asymptote is 2 tan inverse b by a or 2 secant inverse e. Just basic trigonometry apply చేయండి. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తెలుసు, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా tan ఏంటి, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్, హైపోటేనియస్ ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది a స్క్వేర్ ప్లస్ b. ఇక్కడ నుంచి మనం secant ఇన్వర్స్ తీసుకున్నాం అండర్ రూట్ వచ్చేసి. ఓకే, సో ఈ ప్రూఫ్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ లో 2 మార్క్స్ అడిగాడు ఒకసారి. ఇంపార్టెంట్, డైరెక్ట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ ఫార్ములే బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు 2 మార్క్స్ న్యూమరికల్. బట్ ప్రూఫ్ కూడా అడిగాడు కాబట్టి యూ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, పార్ట్ 1 లో వాట్ ఈజ్ అసిమ్ప్టోట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఫార్ములా ఇచ్చాను, క్వశ్చన్స్ కూడా చేసాం ఒకటో రెండు. ఇది పార్ట్ 2 అమ్మా, అసిమ్ప్టోట్ రిగార్డింగ్. రైట్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్త, ఇంపార్టెంట్, ఈజీ కూడా. Right. Next question you are based on this formula. If the angle between the asymptotes, the angle between the asymptotes of a hyperbola is 30 degrees, then find its eccentricity. So an angle given, find its eccentricity under. Most important question this is. Given is what? Angle between asymptotes. Given angle between asymptotes as 30 degrees. That implies you can write 2 secant inverse E is equal 30 degree. అంటే ఫార్ములా కదా మన యాంగిల్ బిట్వీన్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఫార్ములా ఇస్ వాట్ 2 secant ఇన్వర్స్ E. ఇప్పుడు E కావాలి. సో చూడండి, by using this secant inverse E is equal 30 degrees by 2, which is 15 degree. Secant inverse E 15 degree, and you can write E is equal to secant 15
ఓకేనా? కాస్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. 1 by cos 15. cos 15 ఫార్ములా ఏంటి? √3 + 1 by 2 √ 1 by ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ 2√2 by √3 + 1. ఇక్కడ ఆపేయచ్చు కాబట్టి రేషనలైజ్ చేద్దాం. E is equal to 2√2 by √3 + 1 into rationalize it. √3 - 1 by √3 - 1. So what do you get? 2√2 into √3 - 1 by 3 - 2. This and this gets cancelled. Therefore, E is equal to √2 to multiply and √2 into √3, which is √6 minus √2 into 1 is √2. Okay, am I clear? So this is a question related asymptotes. Next, product of length మీద question ఉంటుంది. నోట్ చేసుకోండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. Yes, what is the next question you have? Find the product of, find the product of lengths of the perpendiculars find the product of lengths of the perpendiculars from any point on the hyperbola, any point on the hyperbola, x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1 to its asymptotes. So asymptote relation, one more question. So first compare with the standard form. Given hyperbola తీసుకోండి. Given hyperbola is x square by 16 minus y square by 9 equal to 1. So compare with the standard form, x square by a square minus y square by b square equal to 1. Clearly you can write a square as 16 and b square as 9. Okay, now? Now what is asked? Product of the perpendiculars. Product of the perpendiculars from any point. Product of perpendicular from any point on the hyperbola to its asymptotes. Direct formula is equal to, must remember formula, a square b square by a square plus b square. Okay, we have a square as 16, b square as 9. 16 into 9 by 16 plus 9, which is 144 by 20.
Okay. All these questions, maximum important models. Practice well. Okay.